কিছুক্ষণ আগেই আপনারা কলকাতা টিভির পর্দায় সরাসরি দেখছিলেন আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল। সেই ফাইনাল খেলারই এই মুহূর্তে চলছে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। আমরা সরাসরি নজর রাখব। 124তম আইএফএ শিল্ড 2021-2022-এ আজ ছিল ফাইনাল খেলা। আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে পুরস্কার বিতরণের ছবি। To present this award, they are not the men of the match. Yes, Francisco Gonzalez Munoz. Thank you. Next, Fair Play Trophy for 124th IFA Shield. To present this award, may I request Fair Play Trophy, may I request from Traditional Mohammedan Sporting Club and Istiaq Ali, Secretary, Hockey Bengal. And rupees 10,000 check. To accept this award, may I request Abhishek Yadav. Abhishek Yadav. And also check of rupees 10,000. And the team is Indian Arrows. Indian Arrows. Indian Arrows. Thank you. Now, the Best Goalkeeper Award. May I request former international goalkeeper, IFA Vice President Tonumoy Basu and IFA another Vice President Shamol Mitro to give away the award of Best Goalkeeper. And the Best Goalkeeper Award goes to Best Goalkeeper Award goes to Nidhi FC goalkeeper CK Ubay. And rupees 10,000. Best Goalkeeper rupees 10,000. Now it's the time to announce the highest goal scorer. To present this award, may I request IFA President Ajit Bandopadhyay and former international striker Shishir Ghosh. Highest scorer. To accept this award, may I request Akshay Rahutogi. Akshay Rahutogi, and the highest scorer is Rahim Osmanu, 10,000 rupees award with trophy. Akshay on behalf of Rahim Osmanu, Gokulam FC, striker of Gokulam FC. Striker of Gokulam FC, Rahim Osmanu.
Now, the best coach award on behalf of Rahim Somaun, Gokulam FC, striker of Gokulam FC. Striker of Gokulam FC, Rahim Osomanu. Now, the best coach award. To present this award, may I request IFA Assistant Secretaries Rakesh Jha and Subhashish Sarkar. Rakesh Jha and Subhashish Sarkar to award the best coach of this IFA Shield tournament. And the best coach award goes to, yes, Real Kashmir FC coach David Robertson. Rupees 10,000 and fantastic trophy. Thank you. Now, player of the tournament. To present this award, may I request another two assistant secretaries of the IFA, Nazrul Islam and Shufal Giri. Nazrul Islam and Shufal Giri. And you please stay. All players please stay on the dais. Please stay. And after medals, the cash award. Thank you everybody, all players. And now the coach, all five officials, we welcome Kaustubh Roy from Kolkata TV. আমাদের অত্যন্ত প্রিয় কৌস্তব রায়। Now I request Kaustubh Roy to give away the replica check of rupees 2 lakhs to Srinidhi FC. Kaustubh Roy. 3 cheers for Srinidhi FC. Hip hip. Hip hip. And the coach, obviously head coach, Fernandez Santiago. Fernandez Santiago, coach of Srinidhi FC. Now it's the time for yellow and blue. Get yourself ready. Yes, individuals. I request Mr. Surojit Biswas and Kaushik Sarkar. Kaushik Sarkar, General Manager, SNU, and Surojit Biswas, Principal Consultant, Sister Nivedita University. To give away the individual prizes for all Real Kashmir FC players. Please come.
Come on. Please cheer up. Men, please cheer up for your team, both of you. 3 cheers for Real Kashmir FC. Babe. Consecutive 2 times. Thank you. Wait. Thank you. Before awarding the trophy, আমি মাননীয় কৌস্তব রায়কে অনুরোধ করছি সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার জন্য। 124তম আইএফএ শিল্ড ভারতবর্ষের সবথেকে পুরনো টুর্নামেন্ট এবং 124 বছর ধরে এই টুর্নামেন্ট সাফল্যের সঙ্গে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন করছে এবং এই টুর্নামেন্টে কাশ্মীর রিয়েল কাশ্মীর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট সঠিকভাবে করার জন্য। বাবুল ব্যানার্জি আছেন, কামারদা আছেন, সকলে সুজিতা আছেন, মাননীয় মন্ত্রী, সকলের সহযোগিতায় এই টুর্নামেন্ট জয়দীপ ভালোভাবে করতে পেরেছে। এটাই সব থেকে ভালো। একটা আইএসএল টিম ছিল, 4টে আই লিগ টিম ছিল এবং ফার্স্ট ডিভিশন টিম ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ভালো টুর্নামেন্ট ভালোভাবে শেষ হয়েছে, এটাই খুব ভালো বিষয় এবং আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, respected Kaustubh Roy. Now, the winner's cash prize, may I request Minister of Fire and Emergency Services, respected Sujit Bose and MLA Debashish Kumar to give away the replica check of rupees 3 lakhs to Real Kashmir FC. Team manager, please come. Team manager and captain. Team manager and captain, please come forward. Rupees 3 lakhs. Thank you. Now, yes, it's the time to give away the traditional IFA shield. Once again, may I request our respected Minister of Fire and Emergency Services, respected Sujit Bose, and Member of Legislative Assembly, Debashish Kumar, both of you are requested to give away the, and SNU Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay, please give away the traditional IFA shield. And now,
Real Kashmir FC captain and all players, consecutive 2 times champion. Thank you. All of you are requested. All players, please sit down. Please sit down, all players. Three cheers for Real Kashmir FC. Thank you.